Thank you. And thank you for Olga for inviting me. I was on this meeting, I think one of the first ones, and I think Andrew was still alive. And it's a great thing that this got started, and I'm glad it's still going. Я була на цих зустрічах з самого початку. Я пам'ятаю, тут приймав участь Ендрю, і мені дуже радісно те, що ця група продовжує своє життя. So the timeline of my recovery, I started UA under Earners Anonymous in 2018 in January of that year. Я почала свій шлях в АНЗ з 2018 року, з січня місяця. And how my life was unmanageable, I was watching a lot of TV and spending too much time in front of the TV and screens. Як проявлялося моє недоробляння, я проводила дуже багато часу, дивлячись телебачення, і багато часу я приділяла перед екраном. And that symptom, for some of you who may not know the symptoms of under-earning, is time indifference. So just ignoring the clock and just wasting a lot of time. І якщо хто не знає, я хочу нагадати, що один із симптомів недозаробляння – це ігнорування часу, тоді, коли ти витрачаєш багато часу і не розумієш, скільки часу ти вже потратив на ту чи іншу діяльність. And now I realize how precious time is. I value my time, and I look at it as having a precious resource. And I still watch TV, but it's different. It's not long hours of wasting time. It's more enjoyment. Я розумію, що таке час, я стала цінувати час, і навіть коли я зараз дивлюсь на телебачення, я зрозуміла, що я робила. Я просто проводила багато часу для того, щоб просто його вбити. Another symptom that I had was idea deflection. So if someone would make a suggestion like open your own studio, I'd be like, no, I couldn't do that. Наступний симптом, з яким я себе усвідомила, це відмова від ідей. Якщо мені хтось запропонував, давай відкриємо якусь компанію, я сказала, ні, це тільки не для мене. Yes, and another symptom was clinging to useless possessions. My husband and I had driven our a truck, or they delivered our stuff when we moved from Seattle to California. Ще один з симптомів, який я у себе виявила, це зчепляння за непотрібне майно. Коли ми переїжджали з чоловіком до Сіетлу, ми вийняли цілий грузовик для того, щоб перевозити ці речі. And we put most of it in storage, and we were spending $600 a month to store these things that we weren't using. And that one, go ahead. І ми витратили після переїзду, ми витрачали щомісячно $600 на зберігання цього вантажу, яким ми просто не користувалися. So that took about 6 years until I got into UA and realized that we were just throwing that money away. І це продовжувалося протягом 6 років, до тих пір, поки я не прийшла в АНЗ і не зрозуміла, що це симптоми. And what I have learned as a result of working the UA steps is to value my time, value ideas, and value money. And go ahead. Все, що я зрозуміла в програмі, це вивчити те, що треба цінувати час, те, що треба цінувати ідеї і цінувати кошти. So currently we have no storage. We have a garage in our home, and extra stuff is in there, but we've gotten rid of all the storage units.
І ми позбулися того, що нам було потрібно виплачувати за зберігання на складі, і зараз ми перенесли речі в нашому власному гаражі. Another symptom is exertion exhaustion, and I was practicing that back in 2017 and before, my whole life, just push myself until I was so tired I couldn't do anymore and just exhausted. Ще один симптом, з яким я точно зрозуміла, що я маю справу, це виснаження. Моя практика життя мені дозволяла, що я себе штовхала до тих пір, поки я вже виснажувалася і не могла щось робити. And another symptom, giving away time. So I had a job that if I worked in one capacity in the same facility, I would make a certain amount. And then if I worked in another capacity, I would make a different amount. And if I worked in another location, I would make a different amount. And I was getting paid different hourly wages, and I was accepting a smaller amount. Також мій симптом марне витрачання часу – це те, що я працювала на кількох роботах почасово, і коли я переміщувалася з одної локації на іншу, і потім я враховувала, скільки я отримую, я зрозуміла, що я отримую все менше і менше. And then I realized that I could work for the highest amount, and then I just did that and didn't work for the smaller amounts doing the same exact thing. Що я зрозуміла після того, як проработала по кроках, я почала працювати за більші кошти, роблячи ту саму роботу в тому самому обсязі. Another symptom in UA is isolation, and I didn't like working with others. Ще один симптом, з яким я себе виявила, це ізоляція. Я розуміла, що я не можу працювати з іншими людьми в компанії. I saw them as a threat. I didn't like my boss. I tried to impress her rather than get to know her. Що мені заважало, це я вважала оточуючих людей як загрозу, я не любила свого боса. Мені треба було производити враження, аніж співпрацювати з цією людиною. And if people would give me advice about how I was doing at my job, I took it as criticism rather than helpfulness. І коли люди казали мені щось корисне для того, щоб я виконувала свою роботу краще, я вважала це як критика і сказала, що мені не треба ваших рекомендацій. Yeah. And in UA, I've learned to look at the people that I work with as allies and to invite coworkers to work on projects together, and it's so much more fun. І в ВНЦ я змогла навчитися запрошувати людей до співпраці і отримувати задоволення від спільної роботи. Another symptom of under-earning is physical ailments, and I still have that, but I take more time to do self-care. Ще один симптом – це фізичні хвороби. Я зрозуміла, що я можу приділяти більше часу для того, щоб турбуватися і займатися собою, і мені це вдалося. Another symptom of under-earning, misplaced guilt or shame. I didn't like saying no to people, and now I feel as though I want to be more realistic about my own energy level. У мене також один із симптомів проявлявся – це непотрібна провина. І я зрозуміла, що я маю дивитись на свої власні енергетичні можливості,
більш реалістично, аніж я очікую від себе. Not following up symptom. I had this box of journals that I carried from Seattle to California and moved a few times, and it was just kind of like an albatross. And I worked with a declutterer. Недотримання, непослідовність дій. Ми кілька разів переміщалися в локаціях між Сіетлом і Каліфорнією, і я відчувала себе як порхаючий альбатрос. And she said, "Do you think you want someone to find these someday?" I'm like, "No." And so she's like, "Well, what do you want to do?" So I took them with me and went through every single page and saved a few things and got rid of the rest. Мені казали, що ти чи бажаєш ти далі продовжувати такий спосіб життя. Я сказала, дайте я візьму і почитаю про це. That brought a little bit of emotion. So the last symptom is stability boredom, and sometimes I pick a fight with people just to get their attention. And now I'll stop and say to the person, I would like some positive, like especially my husband, I would like some positive attention. Ще один симптом це туга від стабільності, і для мене було несносним увага інших людей. Все, що відбулося в програмі з тих пір, це те, що я дуже стала любити позитивну увагу, яку приділяє мені мій чоловік. And this is a good way to be in relationship with him. This works well. І я хочу сказати, що для мене відносини з чоловіком значно покращились, і я відчуваю себе дуже добре. Yeah. So before UA, I just think of myself as afraid, not feeling financially secure, afraid of losing what I had, not getting what I want, afraid of dying, afraid of being alone. Перед тим, як я прийшла в АНЗ, у мене було дуже багато страхів. Я переживала за те, що я не маю фінансової безпеки, я вважала, що я втрачу все, що я маю, я вважала, що я залишусь одна, і як я буду жити. Тобто всі страхи життя мене оточували кожного кроку. Okay, so a little bit about my family. Are my blood family addicts? Yes. And but currently my immediate family, none of them are addicts, and I'm very, very happy about that, coming from a family of aunts, uncles, cousins, brothers, parents, addicted to something. And so currently my son, my daughter, my husband, my daughter-in-law, none of these people have addictions that I would call anything, big. My son-in-law, recently, one of my husband's daughters, so my stepdaughter, she used to drink a lot, and she's really slowed it down. We were on, oh, sorry, I got it. What? Every 2 cents, sorry. Sorry, Rena, go ahead. Я хочу трошки розказати про свою родину. Та родина, яка у мене зараз, я дуже пишаюсь тим, що жодної людини в моєму оточенні немає з адікцією. На відміну від моєї кровної родини, де дядьки, батьки і інші оточуючі були до чогось залежними. Ні мій чоловік, ні діти, ні ні невістка, ні зять, вони не мають таких великих залежностей. Одного разу мій зять, я побачила, що він багато п'є, він повернувся до мене.
Я дуже багато п'ю. Ні, я вже перестаю все. Thank you. We were on a vacation together, and it was the first time that I saw her, have fun without it. And, the addictions, that are out there, you guys probably all know all of them, but, it's a family disease. And, when one person in the family attends a 12-step program, it affects the whole unit. Адікція це сімейне захворювання. Ми були на канікулах, і ми всі відчували, що це дуже важливо, що ми всі незалежні від будь-яких адікцій. І я хочу сказати, що в родині, якщо є одна людина, яка залежна, так само, як є людина, яка відвідує 12-крокову програму, вона впливає на кожного члена родини, і її приналежність до 12-крокової програми відчувається кожним членом родини. And I'm seeing in my own life that the whole family shifts together. І я побачила на своєму власному досвіді, якщо одна людина змінюється, то вся родина змінюється також разом з нею. So some of the ways of recovery in UA and Under Earners Anonymous, working the steps, action partners, action group meetings, service, goals pages. I did all of those. Я робила все, що стосується інструментів в програмі НЗ. Я писала кроки бачення, сторінки по цілях, я займалася з партнером в подіях, я виконувала всі рекомендації, які наявні в програмі. One of my action partners, I would be like, I want to paint the bedroom. And she'd be like, okay. Одного разу я поділилася з партнеркою подій, що я хочу змінити, пофарбувати стіни у кімнаті. And then I would call her when I was done. It might take a few days. And she would do the same with me, and we were both like into fixing up our house. І через кілька днів я їй зателефонувала і сказала, так, все, я вже завершила. І таким чином ми з нею робили ремонти у кожного в своєму будинку. I do my step 10 every day and send it to a UA step 10 partner. Я роблю 10-й крок щодня, і у мене є партнер, з яким ми обмінюємося саме 10-м кроком. I attend meetings and sponsor and work the goals pages. Я відвідую групи, зустрічаюся зі спонсором і пишу сторінки по цілях. One thing I practice on my step 10 is release and replace, and write myself a letter from unconditional love. Я використовую практику залиш це, заміни це і іди з миром. І це працює. Release worry, hatred, release overexhaustion, and replace with joy, comfort, ease, and going at a good pace. Наприклад, облиш свої турбування, свої страхи, свої безпідставні сподівання і заміни їх на радість життя, на комфорт, на партнерську взаємодію. And I've been reading and practicing the ideas in Andrew's book. It's called Build Yourself Up Without Limits. Я також дуже вдячна використанню інструментів з книги Ендрю, яка називається
побудуй себе без обмежень. One of the miracles that have happened is that our house is mostly clutter free and there's a place for everything and everything in its place. Одна з чудових речей, яка відбулася в моєму будинку, це те, що в ньому нема зайвих речей, всі на своїх місцях, і від того він не є пустим, а він просто в дуже в гарному порядку. We're traveling together more. Our relationship has improved immensely. Ми разом їздимо у поїздки, і наші відносини стали значно кращими. If I have a problem, I look in the mirror rather than blaming others. Коли в мене є затруднення або проблеми, я дивлюсь в дзеркало, а не повертаю свою голову для того, щоб звинуватити оточуючих. We flipped 2 homes and made profit. Ми продали 2 будинки і отримали стільки дохід. We have 2 sources of passive income that we didn't have when I started in UA. У нас з'явилося 2 пасивних джерела доходу, яких ми не мали з тих пір, як я прийшла в АНЗ. Let's see. We bought a home after 13 years of being together. We just didn't buy a home together. We tried to, but we finally bought one as a result of working these steps. За 30 років спільного життя у нас не було спільного будинку, і після того, як я прийшла в АНЗ, ми змогли його придбати. So we have rental income from one home, and then we have a promissory note from a person we sold a motorhome to. У нас є дохід від здачі в оренду одного будинку, і у нас також є будинок на колесах, який ми також здаємо в оренду і отримуємо дохід. So I'm mostly retired, and my husband could retire. He's not currently retired, but we took off for 2 months and went to Singapore. Я зараз майже завершила свою професійну кар'єру. Я вийшла на пенсію. Мій чоловік ще він намагався, але все-таки він не покинув роботу. І протягом 2 місяців він має прийняти рішення. We planted some fruit trees and are nurturing them. And I read somewhere that planting trees is faith in the future. Ми посадили фруктові дерева в своєму саду, і десь я вичитала, що якщо людина саджає дерева в своєму будинку, то вона планує своє майбутнє. UA is about building a team of support for self-care. АНЗ – це про те, щоб побудувати навколо себе команду підтримки для того, щоб навчитися турбуватися і брати відповідальність за себе. Setting boundaries, being aware of exertion exhaustion while doing my vision work. Обов'язково турбуватися про те, щоб ставити коректно границі, щоб запобігати виснаженню і працювати по кроках. Over the years, I've played a lot of instruments: organ, piano, guitar, flute. Протягом багатьох років я практикувала гру на музичних інструментах: орган, фортепіано, флейта. But I never got really good at any of them until now. I picked up the ukulele recently, and I'm in a group, and I have fun with it, and my husband and I play together. Я не дуже
справно грала на всіх цих інструментах, але нещодавно я стала відвідувати групу, і ми разом з чоловіком виконуємо дуже непогано пісні і композиції. I played in front of a group at an open mic. I played at my granddaughter's school. І нещодавно ми навіть виступали в школі перед учнями, там, де вчиться моя онука. And I'm teaching her. Я And також навчаю її. when I went to her school and she was in the back of the cab playing the ukulele on our way there, I just thought, this is about her. This isn't about me. Колись я прийшла до школи і почула, як вона грала на музичному інструменті, вона бавилася, і я сказала, так, ну це вона просто, це вона в своїх проявах, це не я. It's a lot of fun to sing and play music with people. Я знаходжу дуже багато задоволення в тому, коли я разом з іншими людьми співаю або граю. When I think about UA, I think about what do I value? Коли я розмірковую про себе в світлі АНЗ, я запитую себе, а скільки я коштую, яка моя цінність? As a young person, I didn't really value myself. Коли я була And юною дівчиною, я не дуже цінувала себе як особистість. now I do. I value alone time. І зараз я змінила свою думку і свою поведінку. Я дуже ціню час, який я проводжу наодинці сама з собою. So speaking about values, if I value alone time, but I don't take it, then I'm not happy. Щодо цінностей, якщо я маю можливість провести час наодинці, але не використовую цей час, я вважаю, що це помилка. When my actions and values line up, then I'm happy. Коли мої дії приводять до результату, я відчуваю себе щасливою. Other things that I value, time with God, financial security, Що я ціную, це час з Богом і фінансову безпеку. emotional security, time in nature, Емоційну безпеку, час на природі. time with kids and grandkids, time with family, Час проведений з дітьми, з онуками, з родиною. time with friends, time working, time doing bills, Час, коли я проводжу з друзями, коли я працюю, коли я заповнюю і сплачую рахунки. keeping clear on money coming in and going out, Бачити ясно свої доходи і витрати. managing the rental, clear on taxes, insurance, maintenance, Коли я керую своєю нерухомістю, коли я сплачую і розраховую податки. So I value those things. And like I said, if I don't take the time and my actions don't line up with my values, then I'm not happy. But when I take the time, I mean, when I finish a bill, a day or an hour, I feel good that I finished that. Я зрозуміла, що якщо мої цінності не співпадають з тими справами, які я роблю, я відчуваю себе дуже нещасливою людиною. Навіть коли я склала рахунок і сплатила цей рахунок, і я завершила цю справу повністю, я дійсно відчуваю себе задоволеною. As a result of working the steps, I consider where someone else is coming from more than I used to.
Коли я пропрацювала кроки, я зрозуміла і побачила, що з'явилася якась інша людина. 10 minutes. Okay, so we still have 10 minutes to go? Okay. Exactly. I offer them the dignity of choice, whereas before I thought I knew what they needed. Я в відносинах з іншими людьми обираю достоїнство вибору. Я залишаю вибор за іншою людиною і не нав'язую йому свою думку. And for myself, I'm more apt to pause and see what I need in the moment. Іноді я зі свого боку просто споглядаю, що мені краще зробити паузу в таких ситуаціях і спитати себе, а в чому моя потреба, що мені потрібно. And also, if you know this acronym PAUSE, pray and use spiritual energy. Можливо, ви знаєте такий акронім «Зупинись». Could you repeat pause, pray, Pray and use spiritual energy. use spiritual energy. Зупинись, промови молитву і скористайся духовною енергією. Being more sensitive to myself. Це про те, щоб відчути самого себе, стати ближче до самого себе. Being for both of us if I'm with someone instead of just being for myself. І це про те, щоб бути корисною для тої людини, з ким я зараз поруч, аніж бути корисною тільки для себе. And staying focused on the time. І бути сфокусованою тільки на часі. Okay. I want to bring up a topic that I haven't talked about yet. Я зараз хочу проговорити на тему, про яку я ще не висловилась. I had a daughter that I gave up for adoption when she was 2 days old. У мене є дочка, яку я всиновила, коли їй було всього 2 дні. It was an open adoption, and I got to see her twice a year, and I got to get pictures often. Це відкрите усиновлення було, і мені треба було робити фотозвіти про те, як вона розвивається. I'm looking at the date. When she was 27, I moved to California where she lived, and we became friends and confidants and partners in crime. Коли їй виповнилось 27 років, ми переїхали до неї в Каліфорнію і стали дуже близькими партнерами. We dove off cliffs together into the ocean. We went kayaking in the Channel Islands. We hiked and biked and just loved each other. Ми практикуємо дуже багато речей спільно. Ми ходимо до океану, ми багато плаваємо в каякінг, ми дуже багато ходимо пішки і робимо багато речей разом. There was a little bit of something that I didn't understand until now. Але є речі, які я поки не можу зрозуміти навіть зараз. But she recently had a baby, and she doesn't want me to be grandma, and it's freaking me out, but I have a program, thank God. Нещодавно вона народила дитину, і вона не побажала, щоб я була бабусею для цієї дитини, і це зводить мене зараз, ця думка мене зводить з розуму. Realizing that
things change. And if I am true to myself and my program, then I look to my program for support and inspiration. Е, 5 minutes. Thank you. Я думаю про ті речі, що можуть змінитися з часом. І я приймаю це, і я звертаюся до членів спільноти для того, щоб отримувати ту потрібну мені підтримку, яку я потребую саме зараз. So the most important things are those things that I said that I value. And if I stay focused on that, then more will be revealed to me with whatever other issue I have. Незалежно від того, що крім тих важливих і цінних для мене речей в моєму житті з'являються, якщо я на них сконцентрована і сфокусована, я залишаюся в спокійному стані, і все проходить достатньо гладко. Gratitude is a big part of my life right now. If I wake up in a cranky mood, I listen to some Inside Timer tapes. В моєму житті дуже багато займає вдячність. Якщо я зранку відчуваю, що я встала і мені треба змінити хвилю, як то кажуть, то я просто слухаю записи, які на мене надихають. It's an app, and it just helps me to get on the same page as my higher power, quickly. And I also do my step 10 first thing in the morning. І тоді це дуже допомагає мені налаштуватися на хвилю з моєю вищою силою, і одночасно я просто роблю 10-й крок. So at points in my life, I heard somebody mention this at the beginning, just that maybe they're going to too many meetings. And so, I mean, I need meetings, like especially now I'm staying with my sister-in-law in her house, and I just have one room where I can, do everything. And it's challenging. Сьогодні хтось на початку групи сказав, що забагато групи – це теж недозаробляння, і для мене це також виклик. Наприклад, зараз я знаходжуся разом у будинку з моєю сестрою, з одною сестрою, і у мене своя кімната, і те, що мені потрібно робити, це для мене певний виклик. Yeah, but I want to live my life. I want to come out of the cave and be the best that I can be for my friends and family and in my community. Я хочу жити і насолоджувати своїм життям. Я хочу вийти з печери, я хочу бути кращою версією самої себе. And the meetings supplement that. The meetings help me to stay on the, good orderly direction page. І це, те, що роблять групи, це вони надають належну підтримку, вони дають напрям, куди рухатися, вони дають цілісності бачення. Yeah. So I think I'll wrap that up with that. And thank you for allowing me to speak and be here. I just, my heart goes out to Andrew and his spirit, and I just really appreciate him and what he brought to the world. Я буду завершувати. Я хочу на завершення пригадати Ендрю і згадати, що його дух серед нас, і це те, що він приніс в цей світ. I was a hider and a biter. I was an animal, like in a cave. And what does an animal in a cave do when they're scared? Я була тою особою, тим звірем, який ховається і кусається, і сидить у печері. They bite. They
scratch, and they don't want to come out of their cave. They want to just get rid of whatever's making them try to come out. So it's a І, great program for me. і коли звір сидить у печері і когось боїться, він просто речить і нападає і не хоче виходити з печери. Тому для мене це програма, це великий подарунок. It's a beautiful world. It's not perfect. You folks from Ukraine, you know that. Holy cow, you guys are going through hell. But it's a beautiful world. Світ прекрасний, незалежно від того, що ми знаємо, через які тяжкі часи, через який ад проходите ви в Україні. On a moment by moment basis with friends and family. І пам'ятайте, що ви маєте основу з родини і друзів. Thank you. Дякую. Thank you so much. Yes, we did that. That's a great deal. Thanks. Дякуємо. So we come to the period of Q&A session, and we have 15 minutes. We are open now, and Claire, you're welcome with your hand. Thank you so much, dear Rina. Claire Underbier in recovery. Thank you, Janine, for your share. I have no Well, questions, just an immense gratitude for reminding us that this program is not about money, but about time and quality of time. And I will have to go because it's my rest time. But really, thank you all. Thank you, Jeff, for the timing. Thank you, Rina, for this wonderful meeting. Thank you, Claire. And I will translate that for the moment. Всім привіт, Клер. Біжу, бо треба бігти відпочивати. Єдине, що я хочу висловити, це слова подяки і за те, що ти нагадала нам, що програма НЗ – це не про гроші, це про час і якість цього часу в житті. Я дуже вдячна Джефу, я дуже вдячна Рині, вдячна Джанін за сьогоднішнє висловлювання. І в мене зараз цей час завершений. Thank you, дякую. Thank you, Claire. Anna, you're welcome. Hi, everyone. Anand in Puerto Rico. Rena, thanks so much for your seva, and Jeff too. And Janine, did I get it right? Thank you for your share today. I got so much out of it, and I totally relate to the hiding and biting and the idea deflection. I'm on step 7 now, and I'm getting to see like defensiveness and self-justification and how invested I was in my little plans and ideas. Всім привіт, Анан з Пуерто-Ріко, і я дуже вдячна і Джефу, і Ірині, і Джанін за сьогоднішню зустріч. Я хочу сказати, що я та сама особа, яка ховається і кусається, що відмовляється від ідей. Зараз я на 7-му кроці, і в мене дуже багато осудження, самоосудження. І мені дуже надихає те, що я можу з цим впоратися. Yeah, and I had some miracles happen that I want to share because I am new to the program. Excuse me. So I came in here at a significant bottom. I've been careening towards that bottom for many years and I didn't know about UA, and I wasn't willing to go to the other money program. What that looked like when I first came in was, I don't know, I never can, I'm not able, how do people do this? There's no way, that kind of thing. And what's come forward is I'm getting ideas,
that's I'm back in a creative mode. I pitched 4 workshops. One is being picked up as a trial, and then if that works, the others will be invited. I'm going to be teaching. I'm graduating this summer, and I'm going to be teaching a workshop to the incoming cohort. I wrote a one-woman show in one sitting. That's not something that I've ever done before. So those are some of the miracles that have happened in a very short time for me. Елен поділилася чудесами, дивами, які відбулися від того моменту, як вона пішла в програму. Вона не знала про неї, і вона була членом іншої програми, яка стосується фінансів. І коли вона почула, які речі треба робити, які інструменти застосовувати, вона сказала, та ні, я такого не зможу, це не для мене, і мені так не вийде все. Однак згодом прийшла до ідеї створити майстер-клас просто як пробний, і я викладаю в цьому році. Влітку я завершую навчання, і я влаштувала навіть шоу однієї жінки, і я просто відчула, що я роблю ті речі, які ніколи в житті не робила до цього. These things I could see as very small, but I actually see them as huge. The fact that creativity is coming through, money-making ideas are coming through, that's a wholesale miracle for me. And it's just the beginning. So I feel really glad to be here. I'm grateful that I was beaten into a state of reasonableness. And even though some of the things, Janine, that you were talking about, I noticed some fear cropping up in me. I'm also in a finance class for my school, and some of the assignments, I panic, but I get to see the panic. And then for the last assignment, I just asked my husband, can I sit next to you while I do this? And then will you check my work? So there's help available. I have an action partner, or I did until today, but that's been super helpful, and the tools work. And with that, I will pass. Я сказала, що ці речі дійсно, вони маленькі, але вони дуже потужні. Приходять креативні ідеї, які приводять до заробляння грошей. І я розумію, що це тільки початок, я дуже вдячна. Я коли сьогодні слухала про те, що висловлювала Джанін, я поймала себе на думці про те, що мені страшно, я панікую, але я тоді в такі моменти я просто прошу, коли я щось роблю в таких місцях, я просто прошу чоловіка, що посиди, будь ласка, поки я це буду робити. І мені дуже допомагає партнерство в подіях, тому що це дуже надпотужно допоможливо. Thank you. Дякую. Thank you so much. Olga, you're welcome. Thank you, Rena. Thank you, Janine. Thank you, Anand, for talking about miracles of the program. Thank you, Jeff, for timekeeping. Janine, you really packed so much into this. I'm just so moved and impressed. And, I too have gotten a lot of recovery out of UA and my first program, AA, and it has changed my family life. But you know what? I'm in a bit of a rut. The questions that I really want to ask you, I think, are one-on-one and personal, but I love the way you put it, that looking at whether your values align with the way that you're living your life. I can say that right now, a lot of my values, maybe I'm not even recognizing them, are really not aligning with the way that I'm living my life. Honestly, you talked about TV, and I'm addicted to my phone. And yesterday I went to do errands and I forgot it at home. And it was actually so nice, but I guess I guess you've worked a lot. You've done a lot of work in this program. And I guess
what I will ask you is, how do you get yourself back on track when you realize you're off track? And I also, before I leave this, I want to thank you for paying tribute to Andrew, and what a wonderful, wonderful gift he gave us. Thank you. Yeah. Thank you so much, Olga. Ольга подякувала Джефу, мені, Джанін, за те, що і всім, хто висловився, поділилися дивами, які відбулися з вами в програмі. І вона дуже зворушена і вражена тим, що вона почула. І вона також погоджується з тим, що дійсно в неї перша програма – це АА, і в ній вона сказала, що дійсно, коли одна людина починає працювати по кроках і змінювати своє життя, життя всієї родини і кожного члена родини змінюється. Я дуже дякую тобі, як ти розповіла про цінності, і я задумалася про те, що у мене в житті, можливо, я поки не усвідомила свої цінності, але я дуже вдячна за те, що ти так розказала про власні особисті речі, наприклад, про залежність від телебачення. Я за собою замітила, що у мене є залежність від телефону, і вчора я, наприклад, його забула, і я це усвідомила, що так, у мене є ця проблема. Ти зробила дуже багато в подіях, що стосується в програмі, і скажи, будь ласка, як ти дотримуєшся, повертаєшся до того способу життя, який ти вже набрала як темп, тоді, коли ти з цього треку, ти відчуваєш, що ти з нього трошки зійшла. Дякую. So yeah, Andrew, one of the images that hits me a lot is the image of the cup that he had at home, which had a chip in it. I don't know if you remember this story. He told it a Yeah. lot, but and he decided that he was just going to turn the cup around and drink from the other side instead of, throwing it away. It had a chip in it. If he drank out of it with, forward, it would cut his lip. So he would just turn it around, drink out of it from the other side. And that really, I mean, I get like emotional over that. It's like valuing myself, that I am worth it enough to throw that cup away or break it into a billion pieces and make it, a mosaic out of it, or I don't know what else you could do with that, but I'm sure an artist would come up with a good plan for that and recycle it somehow, but to buy a new cup, to get a beautiful set of new cups. And I don't have a lot. I mean, I don't need a lot, but I just feel as though I need to have a nice cup. And I never felt like that before. I never felt like that before. I never felt like I needed to, not wear clothes that are threadbare. Я дуже вдячна також, Ольга додала, що дуже вдячна за те, що ти пригадала Ендрю і те, що він залишив для цього світу. Джанін сказала так, це дуже важливо те, що залишив Ендрю, особливо зворушлива запам'яталася історія, яку він поділився в одному з своїх семінарів про чашку, яка у нього була в будинку, коли вона там була тріснута, і що він тоді обрав в той час, коли він бачив цю чашку, він обирав повертати її від себе тою стороною, яка не тріснула, і пити з неї таким чином, що вдавалося, що цієї тріщини нема. І вона сказала, що я стала відчувати емоційно, що я стала цінувати себе, я стала відчувати себе достойною того, щоб викинути ту чашку. Мені треба небагато речей, але я розумію, що я заслуговую гарну чашку. І я ніколи до програми не відчувала в собі цього. Yeah, and Anand said it's not about money. It's about
how am I valuing myself? On this trip, we had just gotten back from Singapore, and my husband said he wanted to come see his sister. And we had just like gotten back like maybe 2 weeks before, and I was just like, I need to settle down at home for a little bit. I'd never been to Asia. Да, я знаю, що АНЗ це дійсно не про гроші, це про те, як я ціную сама себе. І у мене була історія з чоловіком. Мені треба було їхати до сестри, я відчувала якісь зворушення, і він сказав: ні, просто посиди і заспокойся. So he kept asking me, when do you want to go? How long do you want to stay? And he, like was ready to make the reservation. And I said, well, how about 2 weeks? And when we go in November, we usually stay a month. And he said, how about 3? I said, okay. Він мені сказав, що давай продумаємо, де ти там будеш жити, як ти там хочеш, скільки часу ти хочеш там провести. І ми дійсно з'їздили і почали з того, що ми там домовилися, давай проведемо 2 тижні, але в підсумку ми там пробули місяць. And he went ahead and made the reservation for 5 weeks. And I said, I'm going to make a refundable in case I need to leave earlier than that. І він зробив мені резерв на 5 тижнів. І цей резерв був відновлюваний. When I'm here, I usually need Al-Anon like every day, some connection with Al-Anon. Але коли я перебуваю в цих стінах, мені постійно потрібна підтримка спільноти Al-Anon. So 10 days went by, I had a ball. I had a wonderful time. І 10 днів я провела тут, і у мене дійсно чудовий час. The 11th day, his sister got sick, and we were all wearing masks. We thought it might be COVID. It was, hard. У сестри був ковід, і ми проводили цей час разом. Some other stuff happened, and I was like expected to be the caregiver in her room, even though she has a caregiver. And I'm having my own physical limitations, and it really pushed me over the edge. І мені доводиться також виконувати допоміжні функції людини, яка допомагає сестрі, і в неї відбуваються деякі інші речі з її здоров'ям. А навіть тоді, коли в неї є своя людина, яка їй допомагає. So I went out and I got myself a ukulele because I didn't have one here. І я просто вийшла з кімнати для того, щоб усвідомити, що відбувається, і як мені бути. Тому що у мене, також мої власні сили, вони обмежені. And then I went to Ross, and I was in the Ross parking lot, and I wrote, basically a 10th stop. І тоді до мене дійшла думка, що мені краще просто зробити зараз 10-ка. So you ask, how do I get out of a rut? How do I pick myself up, dust myself off, and realize that I'm in a beautiful universe, and I'm riding a wave with God's blessings every day. І ти мене запитала, як я справляюся з тим, що мені треба повернутися до ладу. Я розумію, що в красивому, чудовому світі я отримую на кожний день Боже благословення. How do I get back on that thread? There's a thread I believe connects me to my higher powers up there, goes through my brain, through all my chakras, down to the earth, into the center of the earth. And what happens when I fall off of that thread? І я вірю в те, що де є
така невидима нитка, яка з'єднує мене з моєю вищою силою. Вона проходить через мої мізки, вона проходить до середини землі і повертається. I got on a meeting. I got on a UA meeting, and they said, take care of yourself. They said, take care of yourself. And I pulled off, you know, into the Ross parking lot. I wrote down, I have a resentment template on my phone. I pulled up a Google Doc and I wrote it out. You know, why am I selfish, dishonest, resentful, or afraid? Коли я приходжу на групу ЕНЗ, мені кажуть, будь ласка, потурбуйся про себе. І що я роблю? Я заходжу там, де розміщені на загальній платформі документи в програмі АНЗ, я заходжу у 4-й крок і дивлюся, де у мене була, де я була нечесною, де я відчувала неприязнь, страх. Тобто я просто просматрюю, роблю інвентаризацію. And you know, I wrote it out, and you know, what is the truth? You know, let God in. Let God in. What is the truth of what's happening here? Що коли я це прописую, все, що мені приходить, це по-перше, я чітко пишу правду і, будь ласка, впусти в цю ситуацію Бога. I think different things work at different times. At that moment, I needed a meeting. I needed somebody to say, take care of yourself. You know, sometimes it might be a phone call that I think I did try somebody and they didn't pick up. You know, that's why we have tools. That's why we have steps. That's why we have meetings. That's why we have tools. There's like 10 or 11 of them. There's different ways that I need at different times, you know. In the morning, I really need to connect up with God right away. Кожного разу в різний час нам потрібні різні інструменти. Наприклад, я можу піти на групу, я можу зателефонувати комусь в спільноті. У нас є інструменти, у нас є групи. Ми зустрічаємося, і у нас є 10-11 крок. І саме це я можу використовувати багато речей в залежності від часу дня для того, щоб повернутися до того стану, коли я дійсно відчуваю, що мій дух в нормальному стані. Sometimes I need to be alone and just listen for guidance. So, you know, we can talk more offline, and I can actually put up that resentment template on the screen here if you want me to share it. But did that answer at all what you were asking for, Olga? Yes, thank you. Thank you. Yeah, I'd love to see the template, whether it's on the screen or I'll reach out to you. Yeah, I can send it to you. Thank you. And I have your email and your text, so we're good. Thank you. Thank you so much. I will translate just the ending of what you have said. Іноді мені треба просто побути наодинці і послухати те, як Бог керує мною. І якщо кому потрібно, я можу переслати той файлик, якому ми розписуємо резентмент. І Ольга попросила, так, будь ласка, мені потрібен цей файл. Well, thank you so much. We did so good spiritual work today.